Hello family, welcome to English speaking course. Today is day 27 of our 30-day series and we are going to practice daily use English sentences. What's special about this video is that these sentences are easy to use but at the same time we are going to practice these sentences in pairs. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് sentences ആണ് ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Trust me, these sentences are going to be really useful for your daily conversation. And as usual, this is going to be a practice speaking session. So you are going to listen carefully and repeat when asked. And that too you are going to repeat aloud. So before beginning, a humble request. If you are watching the channel for the first time, please don't forget to subscribe. Again, if you find the video useful, please do hit the like button. Now let's get started. At the start, we have two common sentences that are usually spoken together. എന്തുണ്ട് വിശേഷം കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട്. How can we speak this in English? What's up? Long time no see. ഫ്രണ്ട്സോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അതേ സമയത്ത് കുറച്ച് മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം How are you doing? Long time no see. Please repeat. Next one, ഞാൻ ഏതാണ്ട് അവിടെ എത്തി. എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുക. I'm almost there. Wait for me. I'm almost there. Wait for me. Please repeat. Let's move ahead to our next sentence. നിങ്ങൾ അത് കേട്ടോ? ഭ്രാന്താണ്. വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. Did you hear that? It's crazy. നിങ്ങളത് കേട്ടോ? Did you hear that? ഭ്രാന്താണ്. It's crazy. Did you hear that? It's crazy. Please repeat. Let's move ahead to our next pair, which is also very commonly used by us. ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. ഞാൻ അല്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ. I'm so tired. Let me rest a bit. I'm so tired. Let me rest a bit. Please repeat. Instead of saying a bit, you can even say a while. I'm so tired. Let me rest for a while. I'm so tired. Let me rest for a while. Please repeat. ആ while എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം എന്നാണ് മീനിങ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് അഹെഡ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഞാൻ വൈകും. എനിക്കായി കാത്തിരിക്കരുത്. ഹൗ ക്യാൻ വി സേ ദിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? I'll be late. Don't wait for me. I'll be late. Don't wait for me. So it's very easy. ഞാൻ വൈകും. I'll be late. എനിക്കായി കാത്തിരിക്കരുത്. Don't wait for me. Please repeat both the sentences together. Here comes another pair of sentences and this can be used while you speak to your friends. വളരെ കാഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങാം. In English, you can say, got any plans? Let's hang out. Got any plans? Let's hang out. Now it's your turn to repeat. ഇനി ചുറ്റിക്കറങ്ങാം എന്ന് പറയേണ്ട പകരം പുറത്ത് പോകാം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ you can say, got any plans? Let's go out. Got any plans? Let's go out. Please repeat. Moving ahead, we have our next pair. ഇന്ന് നല്ല ചൂടാണ്. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. In English, it's so hot today. I can't stand it. It's so hot today. I can't stand it. Please repeat. This is a beautiful pair of sentences which you should learn by heart and use it when it's necessary. Likewise, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും നമുക്ക് പറയാം. നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം It's so cold today. I can't stand it. It's so cold today. I can't stand it.
So you can use according to the situation. Let's move ahead to our next pair. Sometimes when we are too busy to send message, we say like this. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. Take care. Take care, that means take care, bye bye. So in English, you can say, I'll text you later. Take care. You can even add bye bye there or bye. I'll text you later. Take care, bye. Please repeat. അതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ പിന്നീട് വിളിക്കാം. ടേക്ക് കെയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഐ കോൾ യു ലേറ്റർ. ടേക്ക് കെയർ. എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ആം ബോർഡ്. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? ഐ ആം ബോർഡ്. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു. ഐ ആം ബോർഡ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? I'm bored. What should I do? Please repeat. നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഒരു നീണ്ട ദിവസമായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ഡേ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ. സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് യു ക്യാൻ സേ I just got home. It was a long day. I just got home. It was a long day. Instead of got, you can even say reached. I just reached home. It was a long day. I just reached home. It was a long day. But in casual conversations, we use got. I just got home. It was a long day. So please repeat. Video full കാണണം. There are many more sentences yet to come, and when asked you should practice it aloud. Let's continue. If you are meeting our friends or someone after a long time, we do say ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് നാളുകളായി, എല്ലാം എങ്ങനെ പോകുന്നു? In English, this can be said as it's been a while since we met. How's everything? It's been a while since we met. How's everything? Let me repeat once again. It's been a while since we met. How's everything? Now it's your turn to repeat. You can even make a slight change there. Instead of how's everything, you can ask how's everything going? എല്ലാം എങ്ങനെ പോകുന്നു? It's been a while since we met. How's everything going? Please repeat. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നെ സഹായിക്കാമോ? ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല. In English, you can say, can you help me with this? I'm not sure how to do it. Can you help me with this? I'm not sure how to do it. Can you help me with this? I'm not sure how to do it. Now please repeat both the sentences. Let's move ahead to our next pair. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മറന്നു. എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിൽ നന്ദി. Now let's check how we can say this in English. I completely forgot about that. Thanks for reminding. I completely forgot about that. Thanks for reminding. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മറന്നു. I completely forgot about that. ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി. Thanks for reminding me. I completely forgot about that. Thanks for reminding me. Now please repeat. Going ahead, we have another pair. നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ? You look tired. Shall I make you some tea? You look tired. നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ചായ
ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ? Shall I make you some tea? You look tired. Shall I make you some tea? Now it's your turn to repeat. മറ്റുള്ളവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, വിഷമിക്കേണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവും. In English, don't worry, everything will be okay. Don't worry, everything will be okay. Or you can say everything will be fine. Don't worry, everything will be fine. Or even you can say, all right, everything will be all right. Please repeat anyone. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. How can you say these sentences in English? You can say, don't think about that. You can't do anything. Don't think about that. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. You can't do anything. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Don't think about that. You can't do anything. Now it's your turn to repeat. കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, പോയി ബ്രഷ് ചെയ്യൂ, ഉറങ്ങാൻ സമയമായി. Next time you can tell them in English. Go and brush. It's time to sleep. Go and brush. It's time to sleep. Go and brush. It's time to sleep. Please repeat. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെഡി. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ. പോയി റെഡിയാകൂ, പോകാനുള്ള സമയമായി. ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെഡി. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. പുതിയ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഞാനൊരു പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പ് പരീക്ഷിച്ചു, പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ചതായി അത് മാറി. I tried a new recipe. It turned out better than I expected. I tried a new recipe. It turned out better than I expected. Let me repeat once again. I tried a new recipe. It turned out better than I expected. Now it's your turn. ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റം ചീത്തയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേടായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, അത് കഴിക്കരുത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കേടായി. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് യു ക്യാൻ സേ, ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ദാറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് സ്പോയിൽഡ്. ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ദാറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് സ്പോയിൽഡ്. സ്പോയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടായി. ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ദാറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് സ്പോയിൽഡ്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. We have two long sentences here. നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കട്ടെ. But seriously speaking, in English, these sentences are very simple. You can say them like, I think you are hungry. Let me make you something to eat. I think you are hungry. Let me make you something to eat. I think you are hungry. നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ലെറ്റ് മീ മേക്ക് യു സംതിങ് ടു ഈറ്റ്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. Sometimes when we are fed up waiting, we say, എനിക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കാനാവില്ല, ഞാൻ പോകുകയാണ്. I can't wait any longer, I'm leaving. I can't wait any longer, I'm leaving. I can't wait any longer, I'm leaving. Please repeat. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആലോചിക്കട്ടെ. I'm not sure about that. Let me think once again. I'm not sure about that. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആലോചിക്കട്ടെ. Let me think once again.
I'm not sure about that. Let me think once again. Please repeat. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. In English, it's too hard. I can't do it. It's too hard. I can't do it. It's too tough എന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. It's too tough. I can't do it. Please repeat. Moving ahead, we have നിന്റെ കയ്യിൽ പെന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് എഴുതണം. എനിക്കൊന്ന് എഴുതണം. In English, do you have a pen? I need to write down something. Do you have a pen? I need to write down something. Please repeat. Let's move ahead. നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. How can you say this in English? You can say, let's go for a walk. The weather is perfect. Let's go for a walk. നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. The weather is perfect. Let's go for a walk. The weather is perfect. Please repeat. Next we have ഞാൻ ഏകദേശം തയ്യാറാണ്. ഒരു നിമിഷം തരൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് തരൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? In English, I'm almost ready. Just give me a minute. I'm almost ready. Just give me a minute. I'm almost ready. Just give me a minute. Please repeat. കട അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാളെ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. In English, the store is closed. We'll have to come back tomorrow again. The store is closed. We'll have to come back again tomorrow. Either ways are correct. Tomorrow again num parayam, again tomorrow num parayam. Please repeat anyone. നമ്മളെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, ശബ്ദം കൂട്ടുക. I love this song. Turn up the volume. I love this song. Turn up the volume. I love this song. Turn up the volume. Please repeat. നേരം വൈകുകയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തണം. In English, it's getting late. We should get home. It's getting late. We should get home. It's getting late. We should get home. Please repeat. We have few more sentences to go. Please stay tuned. നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, സ്വാദിഷ്ടമായ മണം. എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. In English, we can say, it smells delicious. I can't wait to eat. It smells delicious. I can't wait to eat. It smells delicious. I can't wait to eat. Please repeat. Next one, എനിക്ക് ശുദ്ധവായു വേണം. നമുക്ക് ജനാല തുറക്കാം. I need some fresh air. Let's open the window. I need some fresh air. Let's open the window. I need some fresh air. Let's open the window. Please repeat. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, I need some fresh air പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് കോമ ഇട്ടിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയാം. I need some fresh air. Let's open the window. അതായത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വലിയൊരു സ്റ്റോപ്പ്, അതായത് വലിയൊരു പോസ് കൊടുക്കേണ്ട പകരം നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് പോസ് കൊടുക്കാം. I need some fresh air. Let's open the window. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സെൻറ്റൻസസും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ. ബട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫീലിംഗ് വരും നിങ്ങൾക്ക്.
പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. സൈക്കോളജിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഹോപ്പ് ദിസ് ടെക്നിക് വർക്ക്സ്. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദിസ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ, പ്ലീസ് ഡു കോമെൻറ്റ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.